हे आपलं झालं सेकंड स्टेटमेंट. नेक्स्ट आहे एक्स ॲक्सिस कॅन बी कन्व्हिनियंटली चोजन ॲज द प्रिन्सिपल ॲक्सिस विथ ओरिजिन ॲट द पोल. हे बघा, मी काय डायग्रॅम आता फळ्यावरती आपली बसणार नाही. मी डायग्रॅम तुम्हाला अशी इथं दाखवत एक्सप्लेन करणार आहे. थर्ड पॉईंट काय म्हटलं बघा, एक्स ॲक्सिस कॅन बी कन्व्हिनियंटली x-axis can be conveniently chosen. Can be conveniently x-axis can be conveniently conveniently chosen as the principal axis. And the principal axis आपण काय म्हणून निवडणार आहोत, ॲज अ प्रिन्सिपल ॲक्सिस विथ ओरिजिन ॲट द पोल. विथ ओरिजिन ॲट द पोल. फोर्थ आपलं काय आहे बघा, डिस्टन्सेस टू द लेफ्ट, डिस्टन्सेस to the left, distances to the left of the pole, distances to the left of the pole म्हणजे या साइडला असणारे distances to the left of the pole are negative. हे कसे असतील, are negative, and those to the right of the pole are positive, and those to the right are positive. डिस्टन्स टू द लेफ्टला असतील तर ते काय असतील, निगेटिव्ह असतील, आणि राईटला असतील तर पॉझिटिव्ह. हे बघा इथं आपण दाखवलेलं आहे. पाचवा पॉइंट आहे, distances above the principal axis are positive while those below it are negative. Unless specially mentioned, we shall always consider objects to be real for further discussion. Distances above the principal axis, above the principal axis, distances above the principal axis are positive, while those below it, while those below it are negative. असे डिस्टन्स above the principal axis ते पॉझिटिव्ह घ्यायचे, आणि बिलो असेल तर ते काय घ्यायचे, निगेटिव्ह घ्यायचे. या ठिकाणी आपण काय बघतो बघा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. ओके, तर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीममध्ये काय काय, हे 4 जे पॉईंट्स आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत. तर याच्यामध्ये काय बघा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीममध्ये समजा हा एखादा लेन्स असेल, मिरर असेल, त्याचा जो सेंटर आहे त्याला आपण काय म्हटलं इथं, पोल किंवा ऑप्टिकल सेंटर. ऑल डिस्टन्सेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और पोल. सगळे डिस्टन्स जे मेजर करायचे ते कुठून मेजर करायचे, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और पोल पासून मेजर करायचे. फिगर शुड बी ड्रॉन इन सच वे दॅट द इन्सिडेंट रेज ट्रॅव्हल फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. फिगर ड्रॉ करताना असं कायम करायचं की इन्सिडेंट रे कुठून कुठं आले पाहिजे, लेफ्ट कडून राईट कडे, म्हणजे या साइड कडून या साइड. तर याच्यामध्ये काय, डायव्हर्जिंग बीम ऑफ लाईट correspond to rays of light coming from real point object. Diverging beam of light असेल, then rays of light are coming from real point object. Okay, so diverging beam of light corresponds to rays of light coming from real point object. The converging beam corresponds to rays of light directed to virtual point object. काय म्हटलं बघा, आता या ठिकाणी
Diverging beam of light असेल तर correspond to rays of light coming from real point object. A converging beam corresponds to rays of light directed to virtual point object or image, and parallel beam corresponds to object at infinity. Converging means to together, come together. Diverging means to spread. Whenever the diverging takes place, all the rays are coming from the real point object. Where they are converged with each other, all the points are coming from its virtual point object. And converging beam corresponds to rays of light directed to virtual point object or image, and parallel beam corresponds to object at infinity. Whenever the parallel rays are to be shown in the diagram, then you understand that the ray object is at infinite distance. Means the parallel beam corresponds to object at infinity. So real object should to the left of pole. Actually, which the object which is always to the left of the pole, and its image is found in right hand side. Okay, so real object should be to the left of the pole, and virtual object or image to right of the pole. Virtual आभासी, okay, जे दृश्य आहे असं वाटतं, आभासी म्हणतो आपण त्याला. So virtual object किंवा image कुठं असणार आहे? Always right of to the pole. Third point is that x-axis can be conveniently chosen as the principal axis. या ठिकाणी आपण समजा काय दाखवलं इथं x-axis दाखवलं. ओके, हा काय असेल समजा x-axis. So x-axis can be conveniently chosen as the principal axis. हा x-axis आपण काय म्हणून निवडणार आहे? As a principal axis with origin at the pole. याचं origin कुठून असेल? तर असणार या pole पासून. So x-axis can be conveniently chosen as the principal axis with origin at the pole. Distances to left of the pole are negative and those are right are positive. या साइडची जी डिस्टन्स आपण घेणार आहोत ते काय आहे? लेफ्ट साइडचे निगेटिव्ह डिस्टन्स आहे. राइट हँड साइडचे डिस्टन्स जे आहेत ते काय आहेत? पॉझिटिव्ह आहेत. Distances above the principal axis are positive and distances below it are negative axis. वरचे जे डिस्टन्स आहेत या साइडला ते आपण पॉझिटिव्ह घेणार आहे, आणि बिलो डिस्टन्स जे आहेत ते काय घेणार आहोत? निगेटिव्ह. इकडच्या साइडला निगेटिव्ह, इकडच्या साइडला पॉझिटिव्ह. वर पॉझिटिव्ह, बिलो त्याच्या असेल तर काय घेणार आपण? त्याच्या निगेटिव्ह. सो दीज आर द some rules for Cartesians and conjunctions. So let us see the figure in our textbook. Here, this is the convex lens. Okay, so in left hand side of the convex lens there is a real object. So here, from this object the incident diverging beam, okay, because diverging beam of light corresponds to rays of light coming from real point object, and converging beam corresponds to rays of light directed to virtual point object or image. So incident diverging beam which is incident on that lens. आता इकडं त्याची आपल्याला काय भेटणार आहे? व्हर्च्युअल इमेज भेटणार आहे. तर ती इथं दाखवलेली नाही, फक्त इथं समजून काय घ्यायचं, हा रिअल ऑब्जेक्ट आहे. आता याचं डिस्टन्स जे आहे ते किती असणार आहे बघा? यू. सो हिअर यू बी द डिस्टन्स फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर. एनी ऑप्टिकल डिव्हाइस रिसिविंग इन्सिडेंट रेज. ओके, सो दिस इज द डायव्हर्जिंग बीम फ्रॉम अ रिअल ऑब्जेक्ट. हिअर अनदर फिगर, that is, so this is a concave mirror. Okay, it is a concave mirror on which converging incident beam. So after passing through them, the vertical passing through them means not are actually passing, it is seen in the mirror. It is virtual object. So any optical device receiving incident rays. So here this is a principal focus or optical center, and right hand side it is a positive distance. Okay, so this is a converging beam towards a virtual object.
So converging corresponds to rays of light directed to virtual point object or image. Okay, so this is a converging beam. So this is a converging beam towards a virtual object. Okay, so these are the rules. First rule is that all distances are measured from optical center or pole. Second rule, figures should be drawn in such a way that the incident rays travel from left to right. A diverging beam of light corresponds to rays of light coming from real point object. A converging beam corresponds to rays of light directed to virtual point object or image. And parallel beam corresponds to object at infinity. This real object should be to the left of the pole and virtual object should be right of the pole. X-axis can be conveniently chosen as the principal axis with origin at the pole. Distances to the left of the pole are negative, those right are positive. Distances above the principal axis are positive while those below it negative. Okay, so this is a Cartesian sign convention. हेच आपलं काय आहे तर साइन कन्व्हेन्शन आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस. नेक्स्ट पॉइंट जो आपण इथं आता स्टडी करणार आहोत तर तो आहे आपला कोणता पॉइंट रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस. So next point is that reflection. 9.4 reflection. Reflection from a plane surface. Reflection from a plane surface. So next point आपल्या इथं बघायचं reflection from plane surface. Okay, so A point. If the object is in front of a plane reflecting surface, the image is virtual and laterally inverted. It is the same size as that of the object and at the same distance as that of the object, but on the other side of the reflecting surface. Suppose हा आपला एक plane reflecting surface असेल. तर याच्यामध्ये आपल्याला डायग्राम दाखवलेली नाही. समजा आपला हा काय असेल, हे एक ऑब्जेक्ट असेल. ऑब्जेक्ट डिस्टन्स आपण काय घेतो, यू घेतो. या असणाऱ्या प्रिन्सिपल फोकस पासून सो पॅरलल रेज येणार आहे तिथून. And they are coming at a point. So this is a image. Object असेल A
तर हाताची इमेज काय असणार आहे डॅश विच इज लॅटरली इन्व्हर्टेड अँड हॅव्हिंग अ सेम साईज. जेवढी याची साईज असेल तेवढीच याची सुद्धा काय असणार आहे साईज असणार आहे. सो काय म्हटलं आपण इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. समजा जर एखादा ऑब्जेक्ट असेल आणि तो कशाच्या असेल सेम. इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस म्हणजे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसच्या जर एक्झॅक्ट ऑब्जेक्ट काय असेल सामने असेल इन फ्रंट असेल तर व्हॉट हॅपन द इमेज इज व्हर्च्युअल अँड लॅटरली इन्व्हर्टेड. तर इमेज आपल्याला काय मिळाली व्हर्च्युअल म्हणजे आभासी. हा ऑब्जेक्ट रिअल आहे पण इमेज कशी झाली त्याची व्हर्च्युअल झाली अँड लॅटरली इन्व्हर्टेड म्हणजे ही कशी आहे सरळ उभी आहे ही कशी आहे लॅटरली इन्व्हर्टेड गोष्टी आहे. सो इट इज द सेम साइज ॲज दॅट ऑफ द ऑब्जेक्टची जेवढी साईज आहे तेवढीच इथं काय असणार आहे इमेजची साईज असणार अँड ॲट द सेम डिस्टन्स ॲज दॅट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जेवढं डिस्टन्स ऑब्जेक्टचं आहे तेवढं डिस्टन्स काय असणार इथं असणार आहे बट ऑन द अदर साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मात्र ती कुठे असेल त्याच्या असणाऱ्या अदर साइडला. सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस मध्ये काय म्हटलं आपण इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. काय म्हटलं आपण इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस द इमेज इज व्हर्च्युअल अँड लॅटरली इन्व्हर्टेड. इट इज द सेम साइज ॲज दॅट ऑफ द ऑब्जेक्ट and at the same distance as that of object but on the other side of the reflecting surface. Next point that is B. आता B point काय म्हटलं बघा if we are standing on the bank of a still water body and look for our image formed by water, or if we are standing on a plane mirror and look at our image formed by the mirror, the image is laterally reversed of the same size and the other side. आता सेकंड पॉइंट मध्ये काय म्हटलंय इफ वी आर स्टँडिंग ऑन द बँक ऑफ अ स्टील वॉटर. आपण पाहतच असतो ओके इफ यू आर स्टँडिंग ऑन द बँक ऑफ अ स्टील वॉटर बॉडी अँड लुक फॉर आवर इमेज फॉर्म्ड. ओके सो व्हॉट हॅपन or either if we are standing on a plane mirror and look for our image formed by the mirror, the image is laterally reversed. Okay, image is laterally reversed, so of the same size and the other side. त्यानंतर आपला आहे C point. If an object is kept between two plane mirrors, the object is kept between two plane mirrors. या साइडला एक या साइडला मिरर आहे दोन. याच्यामध्ये समजा ऑब्जेक्ट आपण प्लेस केला असेल inclined at an angle theta, that is like in a kaleidoscope, like in a kaleidoscope. So number of images are formed due to multiple reflections from both the mirrors. So exact number of images depend upon the angle between the mirrors and where exactly the object is kept. Okay, काय म्हटलं बघा इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स. समजा जर आपण ऑब्जेक्ट काय केला केप्ट केला असेल कशामध्ये बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इन्क्लाइन ॲट एन अँगल थीटा लाईक इन ए कॅलिडोस्कोप. सो नंबर ऑफ इमेजेस दॅट इज एन आर फॉर्म्ड ड्यू टू मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स फ्रॉम बोथ द मिरर्स. सो एक्झॅक्ट नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड्स अपॉन द अँगल बिटवीन द मिरर्स अँड व्हेअर एक्झॅक्टली द ऑब्जेक्ट इज केप्ट. सो हिअर एन इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा. Okay, so here small n is equal to 360 upon theta. Exact number of images कशावर depend upon आहे तर angle between mirrors and where exactly the object is kept. Okay, so here eta n is equal to 360 upon theta. So let capital N be the number of images seen. समजा जर आपण इथं काय म्हटलं let capital N be the number of images seen. Number of images. The capital with the number of images पाहिले जर असतील तर first point काय म्हटलं if n is an even integer, समजा small n काय असेल एक सम संख्या असेल. if n is an even integer, if small n is an even
one integer. So therefore number of images is equal to n minus 1, irrespective of where the object is. Where the object is. Second time, if n is an odd integer, the object is exactly on the angle bisector. If n is the odd integer, the object is exactly on the angle bisector. If small n is the odd integer and object is exactly on the angle bisector, then n is equal to n minus 1. Again n is equal to n minus 1. Okay. Third, if small n is an odd integer, if small n is an odd integer, समजा n आता काय असेल, odd integers असेल and object is of the angle bisector, त्याच्या पलीकडे असेल and object is of the angle bisector, then capital N is equal to number. And fourth condition is that if small n is not an integer, तो अपूर्णांकच असेल. समजा if small n is not an integer, so n is equal to m, where n is the integral part of n, where m is the integral part, where m is the integral part of n. So reflections from plane surface, याच्यामध्ये आपण काय काय म्हटलं होतं बघा. If the object is in front of plane reflecting surface, the image is vertical and laterally inverted. It is of the same size as that of the object and at the same distance as that of the object, but on the other side of the reflecting surface. B आपण काय म्हटलं होतं, if we are standing on the bank of a still water body and look for our image formed by water, or standing on a plane mirror, look for our image formed by the mirror, the image is laterally reversed of the same size and the other side. C काय म्हटलं, if an object is kept between two plane mirrors inclined at an angle theta, like in a kaleidoscope, so here number of images and are formed due to multiple reflections from both the mirrors. So exact number of images depends upon the angle between mirrors and where exactly the object is kept. So it can be obtained as follows. Okay. So n is equal to 360 upon theta आपण असं काढतो. Suppose here angle काय दिलेले आहेत बघा, जर 120 असेल तर n is equal to 360 upon theta, so 3. So position of the object on angle bisector, n is equal to 2. समजा अँगल थीटा असेल आणि ऑफ अँगल बायसेक्टर असेल तर 3च असणार आहे. समजा अँगल 110 असेल तर n ची व्हॅल्यू किती येतीस मग 3.28 एनीवेअर 3. 90 अँगल असेल तर 4 एनीवेअर 3. 4.5 असेल अँगल तर 4. 72 अँगल असेल तर 4. 72 असेल तर ऑफ अँगल बायसेक्टर 5. 60 अँगल असेल तर 6, सो एनीवेअर 5. 7.2 असेल तर त्याच्यातला असणारा m पकडायचा. m म्हणजे इंटिग्रल पार्ट 7. ओके. So if an object is kept between two plane mirrors inclined at an angle theta, so like in a kaleidoscope, number of images n are formed due to multiple reflections from the both the mirrors. So exact number, so त्या images असणार आहे. तुम्ही ज्यावेळी सलूनच्या दुकानामध्ये जाता तेव्हा तुम्हाला सुद्धा पॅरलली मिरर्स दिसतात. नंबर ऑफ इमेजेस, मग व्हॉट आर द नंबर ऑफ इमेजेस?
तर ते इथं फाइंड आउट करू शकतो. कसं tan is 360 upon theta. Okay. Depends upon the angle between mirrors and where exactly the object is kept. So it can be followed by the tan is 360 upon theta. So let n be the number of images. If n is an even integer, n is n minus 1, irrespective of where the object is. If n is an odd integer and object is exactly on the angle bisector, then n is equal to n minus 1. If n is an odd integer and object is off the angle bisector, then n is equal to n. If n is not an integer, so here n is the integral part of n. अपूर्णांक संख्या असेल तर जी पूर्ण अंक आहेत ते इथं पकडलं. सो नेक्स्ट आपल्याला हे या ठिकाणचं एक्झाम्पल 9.2 ते आपल्याला इथं पाहायचं आहे. सगळ्यांनी एक्झाम्पल राईट डाऊन करा, मी पुढे एक्सप्लेन करेन. तर काय आहे बघा एक्झाम्पल 9.2. ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इन्क्लाइन ॲट एन 30 डिग्री. समजा एक स्मॉल ऑब्जेक्ट असेल आणि ते आपण कुठे ठेवलं, सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, आणि त्याच्यामध्ये अँगल किती असेल, समजा 38 डिग्री असेल. सो दिस अँगल इज नाव ग्रॅज्युअली इन्क्रीज्ड टू 41 डिग्री. आता हा अँगल 38 पासून तो आपण कितीपर्यंत वाढवला, समजा 41 पर्यंत. सो द ऑब्जेक्ट बिंग सिमेट्रिकल ऑल द टाइम, तर तो ऑब्जेक्ट कसा राहील, सिमेट्रिकल राहणार आहे. सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ इमेजेस व्हिजिबल ड्युरिंग द प्रोसेस. ओके, प्रॉब्लेम समजला. एक स्मॉल ऑब्जेक्ट आहे जो सिमेट्रिकली टू प्लेन मिरर्सच्या मध्ये ठेवला आहे, ज्याचा अँगल आहे 38 डिग्री. ओके, स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन two plane mirrors inclined at 38 degree. So this angle is now gradually increased to 41. So the object being symmetrical all the time. So determine the number of images visible during the process. So according to convention used in table above, theta 38 आहे. So n is 360 upon 38. Okay. So here look at how the solution. So according to convention used in table above, theta is equal to 38 degree. So n is equal to 360 upon 38. So 38 nines are 72. 27 plus 7 34. So 9 point. Again subtraction of 360 minus 342. So 10, 8, 1, again 0. Again 38 4s are. Carry goes to 3. 4 3s are 12. 12 plus 3 15. Okay. So subtracted 152. Again here 4. 10 to 8. Okay. 7 minus 5 2. So again 2 8 0. So therefore 38 into 7 are 7 8s are 56. Carry goes to 5. 7 3s are 21 plus 5 26. So again here 7. So again 7 again 7. So therefore 9.47. So here capital N is equal to 9. This is valid till the angle is 40. N is equal to 9. So this is valid till the angle is 40 degree as the object is kept symmetrically. A small object is kept symmetrically between two plane mirrors inclined at 30 degree. This angle is now gradually increased to 41. The object being symmetrical all the time. So determine the number of images visible during the process. So according to convention used to table, theta is equal to 9. So n is equal to 9. This is valid till the angle is 40 degree as the object is kept symmetrical. So beyond 40 degree, n is greater than 9 and it decreases up to. So therefore, so when angle is greater, so that is 360 upon 41.
So this is valid till the angle is 40 degree as the object is kept symmetrical. Beyond 40 degree, number of images greater than 9 and it is decreases up to 360 upon 41. So it becomes 8.78. So hence now onwards there will be 8 images till 41 degree. So this is the example. Example 9.2.